Por ejemplo, sabemos de Daniel y también la historia en general, que los imperios de Babilonia, Persia, Grecia, tenían como líder una persona humana, ¿verdad? Que tenían una teocracia y tenían todo un sistema para mantener su reinado. Y Daniel afirma eso, pero él también sabe que hay inteligencias sobrenaturales detrás de eso. Now, I do want to say something here. Is one more question. And I think Martin Cheve, he's got just such a bright mind, is sharp guy, and he's got one great question. And actually, he mentioned Fern and Audrey, so he's familiar with your podcast, and he says he's probably like me. He's probably ring Heiser's voice is in his head 24/7. He listens to the podcast so much. And he asked the following question. La voy a leer en español y después, and then I translate it in English. Pregunta, dice Martín. ¿Crees que los Elohim siguen teniendo influencia en gobiernos o en industrias importantes como Hollywood para distraer al mundo y ocultar el evangelio? So I think this is brilliant. He says, do you think that these Elohim, that this still powerful, illegitimate rulers still have influence in governments and industries as important as Hollywood to distract the world and hide the truth of the gospel? Yeah, I do. And my biblical analogy for that is Daniel 10. Daniel 10, we get supernatural princes over geopolitical empires. Now, we all know from Daniel and just from world history that Babylon and Persia and Greece, they were empires run by human tyrants that had bureaucracies and armies and so on and so forth. But yet Daniel, while he affirms that, also has a supernatural intelligence behind what those human influencers and tyrants do. Yeah. Okay, to control their people. So what we learn from that is that, behind the power brokers of any given time, there is a supernatural intelligence. And in the Deuteronomy 32 worldview, this is articulated in terms of nations, okay, that are not Israel, okay, peoples who are enslaved by other gods and kept from returning to a relationship with the true God. And so the question is, what do those how do those power brokers, those spiritual power brokers, accomplish the task then, and how do they accomplish the task now? It might be through tyranny and violence, okay, today, but it could also, especially in the West, it could also be through manipulation like media, okay, like music, like art, like Hollywood, all of this stuff. Because at the end of the day, whether you're a tyrant like Nebuchadnezzar, or you're a leader and an influencer, a political figure, or an economic, overlord, today, what you're trying to do is move herds of people. You're trying to move them from point A to point B. You're trying to get them to think this thought and not that one. So how do you do that? How do you control behavior? There are lots of ways to control behavior. Anyone who's a parent knows this. Okay, you can do it through threats and spanking or whatever, you can do it through something physical, or you can do it in other ways to sort of put your kids in a box, and you control the way they think and the way they behave. That doesn't change on the empire national level. And so behind all this, you still have these things going on. Claro, claro. Bueno, él efectivamente cree que eso sí pasa, ¿verdad? Y su analogía bíblica es Daniel 10, en que vemos que hay príncipes sobre imperios geopolíticos, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos de Daniel y también la historia en general, que los imperios de Babilonia, Persia, Grecia, tenían como líder una persona humana, ¿verdad? Que tenían una teocracia y tenían todo un sistema para mantener su reinado. Y Daniel afirma eso, pero él también sabe que hay inteligencias sobrenaturales detrás de eso.
Así que detrás de los poderes que podemos ver, efectivamente hay una inteligencia sobrenatural. Y en la cosmovisión de Deuteronomio 32, esto se refiere a las naciones y personas siendo esclavas de otros dioses menores y que eso no los dejan ir al verdadero Dios. Y entonces, bueno, si les preguntamos cómo hacían su tarea, cómo ellos mantenían, cómo llevaban a cabo sus propósitos en ese momento y cómo lo hacen ahora, eh, en ese entonces era con tiranía y violencia, ¿verdad? Siendo dictadores y ahorita, especialmente en el lado oeste del mundo, se hace mucho por los medios, por la música, por Hollywood, ¿verdad? Y al final de cuentas, seas un tirano como Nabucodonosor, o al final seas un influencer o una figura política, económica en el mundo actual, al final lo que buscas es mover masas, ¿verdad? Mover masas de personas. Lo que buscas es que las personas piensen esto y no aquello, ¿verdad? ¿Y cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes controlar el comportamiento de personas? Hay muchas formas para hacer esto, y especialmente si hay algún padre acá, sabe que eso es así. Lo puedes hacer por medio de amenazas, de violencia, si se quiere, o con nalgadas, ¿verdad? O con consecuencias. O también puedes poner a tus hijos en una caja y moldear así lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Entonces, si esto pasa, si esto es de esta forma en una gran pequeña escala, como lo es incluso una familia, lo mismo pasa a gran escala en países, en continentes, en el mundo entero, con estas inteligencias sobrenaturales, moviendo todo para poder cumplir sus fines.